If you want to join the Ashwin family, do leave your WhatsApp number or your email ID in the comment section below. Do like, share, and subscribe to my YouTube channel. Welcome to today's episode of Stratagems with me, Ash, and obviously today I'm being joined by Gaurav Sundararaman. நிறைய பேருக்கு தெரியும் கௌரவ் சுந்தரராமன் ESPNல நிறைய போடுவார். இந்த ஸ்டாட் சரியா இல்ல, அந்த ஸ்டாட்டை பண்ணல, இதை சரியா செஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்னு நிறைய போடுவாரு. ஹைண்ட்சைட்ல நிறைய ஸ்டாட்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. பட் I'm sure he's got a lot of insightful stats, and அதனால தான் he keeps harping back on stats and so forth. Gaurav, first before we get into the gem of a stat today, tell me something about yourself. உங்களை பத்தி சொல்லுங்க. So like most people from Chennai, I'm a hardcore cricket fan. So 92 World Cup was my starting point as well. I think I've heard you talk about 92 World Cup being your starting point as well. So that World Cup is still one of my favorite World Cups. Even though I was just 6 years old, I remember 92 and 96 more clearly than what happened even in 2019. Somehow those 90s and early 2000s seems to be the best year for me. So every cricket paathu once there's a famous quote by Malcolm Gladwell. On solo on 10,000 hours, if you do something, you will be really good at it. And I keep telling people I watched 10,000 hours of cricket over the 90s and 2000s and even now. So cricket paathu, though it didn't become a career early on, but I applied. Say for cricket okay, I applied after my undergrad, I applied after my postgrad. கூடவே இல்ல, கிடைக்கவும் இல்ல. இப்போ வந்து குத்தம், ஐ மீன் ஸ்டாட் மூலமா குத்தம் கண்டுபிடிக்கிறது தான் உங்க ஜாப் இல்லையா? I won't say kuttam mattum. I do both good and bad, but bad gets more eyeballs. So that's how it is today. Online content la vandu which gets more eyeballs. Headline mattum super ah pottano. What inside nobody even wants to read. Like COVID times mundanathu or headlines irundhu enga appa paatharu, Chinese vaccine ready to go, second batch tested அப்படினு போட்டுருந்தான். எங்க அப்பானே வேக்சின் வந்துச்சு வீட்டை விட்டுக்கலாம், உள்ள படிக்கல, உள்ள போட்டுதான் 2-3 வாட்டி டெஸ்டிங் பண்ணோம், அப்புறம் ஹியூமன் டெஸ்டிங் பண்ணோம், அது மாதிரி நிறைய போட்டிருக்கு. அப்புறம் சொன்னேன் உள்ள தயவுசெய்து படி, நம்ம ஊர் மீடியாவை பார்த்துட்டு யூஆர் ஆல்சோ கெட்டிங் இன்டு திஸ் பேட் ஹேபிட்னு. எனிவே கௌரவ், ஸோ அனலிஸ்ட் அப்படின்னாலே a lot of people see people sitting behind the computer and doing their jobs. ஒரு அனலிஸ்ட் அப்படின்னா what is his main role? To supplement with stats that are coming from the past with numbers, or to sit and sort of dissect and criticize a particular game and move forward? No, I think it's all cricketers have so much knowledge and their experience. Numbers can never kind of substitute that. But what I personally feel is you can validate your instincts with insights. Make an informed decision. Say, how I look at an analyst is a bowler, and suppose he has a plan A to get a batsman out. I will always tell you, go by your plan. You know better. But if it doesn't work, come to plan B, which is based on numbers, which is based on some information. And it always is better if you make informed decisions in any walk of life. It's not only cricket. There's some logic. There's some method to the madness. So especially for T20 cricket, there's so much of strategy. There's so much of matches being played. Data also is growing. So analyst is a person who can actually help the team make an informed decision. That's what I would say. And in a match, if I take one wicket, if a bowler takes one wicket because of data, we have done our job. 10-20% you can definitely make an impact. And yeah, basically just validating your decisions. இல்ல நிறைய பேர் a lot of analysts and coaches get into the conflict of ரொம்ப too much of information, too much intrusion அந்த ஜோன்லலாம். But it's interesting that you said 10%, 20% value add பண்ணல, என்னோட வேலை முடிஞ்சு போச்சு. I mean you hit the nail on the head, sort to say. But now getting into it, Gaurav, we had Prasanna on the show. I'm sure you know Prasanna, and you are the next one that's following Prasanna. Prasanna is someone ஒரு திண்டுக்கல் லியோனி மாதிரி, ஒரு பட்டிமன்றம் மாதிரி. So whereas you are more like this money heist El Professor. Right, so El Professor, that's going to be your nickname, El Gaurav Sundararaman. What's your gem of a stat for the day? So when I was looking up at various stats, let's look at how a match flows. So first thing, before the match, one of the key stats is such stuff about the venue. There's so many different venues cricketers play in. Some are some have smaller dimensions, some have bigger boundaries. And there are various other factors like wind. Wind is also a huge factor. So I came up with a couple of stats. So let me just show you the first stat, which is about importance of the boundary dimensions. It is basically all the venues in the IPL. So IPL has been held for so many years. And over the last 5 years, if you actually see, grounds like Jaipur, Chandigarh, Chennai, ingala vandu nariya odanum. You need to run a lot to get your runs. It's not just boundaries. So actually, if you take a average match, number of dot balls is about 40 to 41 for the team, which is almost 7 overs. Imagine when you actually look at 20 overs, 7 overs are dot balls. How can I reduce that? So in certain venues, you can run.
All of you remember the famous match, World T20 between India and Australia and Mohali. Right. People talk a lot about Kohli and Dhoni running. That when you actually require that, sometimes you can't hit boundaries. If you take a player like Gale and you take a player like Warner, both are two different styles. Gale வந்து 4 dot ball 2 6. Warner might take 6 2s, so you might actually get 12 runs. But the whole idea is to know which grounds to do what. So that's something data can show. So if you actually see this screen, you'll see Jaipur, Chandigarh and Chennai. These are grounds where it's extremely, you need to run a lot. Whereas Bangalore, Mumbai, Indore, etc., you can kind of score runs in boundaries. So based on your batting style, based on the team you have to work on the strategy. இப்போ சபை மான்சிங் ஸ்டேடியம்ல ஓடி எடுக்கணும், ஓடி உழைக்கணும், ஊருக்கெல்லாம் கொடுக்கணுங்கிற மாதிரி ஓடி எடுத்து மேட்ச் ஜெயிக்கணும்ங்கறீங்க. இந்த மாதிரி வென்யூஸ் அந்த மாதிரி பிளேயர்ஸும் இருக்கணும். So the team எடுக்கச்சே you need to have a players who can actually do that. Say if Rajasthan and you're playing 7 matches in Jaipur, you need to pick a team like that. You maximize your home advantage. So this stat could come into help during an auction, for example. Not many would look at stat during an auction. ஒரு கேள்வி ஒரு பிரசன்ட் பண்றேன். இப்போ நீங்க நாளைக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேடியம்ல ஆட போற ஒரு ஹோம் டீமுக்கு ஆக்ஷன்ல உட்கார்றீங்கன்னு வெச்சுக்கலாம். ஆமா. இப்ப டீம் எடுக்கும்போது ஓடுறவனா பார்த்து எடுப்பீங்களா, ஆடுறவனா பார்த்து எடுப்பீங்களா? ரெண்டுமே இருக்கணும். ஓடணும் ஆடணும். பட் இல்ல ஸ்டாட் வெர்சஸ் காமன் சென்ஸ் கடி கேக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆட வரணும், ஆட வச்சு ஓட வைப்பீங்களா இல்ல ஓட வச்சு ஆட வைப்பீங்களா? அத சொல்லுங்க. Obviously ஆட முடியலனா he won't even be part of the auction, and obviously certain criteria need to be satisfied. But like for example, if I have to choose between a Warner and a Gale, maybe I'll go for the Warner in this venue. But whereas if I'm playing in Bangalore or Wankhede, I might go for இடத்துல அவரு 2 6 அடிக்கிறாரு. போன வருஷம் எங்களுக்கு ஒரு வருஷம் முன்னாடி கிங்ஸ் 11 ராஜஸ்தான் ஆடும்போது தனியா துண்டா அடிச்சு விட்டாரு ஒரு நாக்கு. Correct. But the point is, and also remember it, you need even a non-striker ஓடணும். வார்னரும் கேலியும் ஓட வச்சா அவ்வளவுதான். மேட்ச் வந்து 1 endல first overல run out ஆயிடும். So the fact is, you need a mix of players in any team, but you need to give some emphasis on that, running between wickets. And like I told you before, 41 dot balls in innings, and in these grounds you can actually reduce that to 20 to 25. 7 overs in a match வந்து ரன்னே எடுக்காம நமக்கு we won't see it in ice. When you see the match, you'll never know this. Isolationல இப்படி பிரேக் டவுன் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். இல்ல ஆக்சுவலி என்னன்னா இது ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்டாட். இது மாதிரி வந்து பார்க்கும்போதே எனக்கு இதுதான்டா வீடு. அதாவது இப்ப எங்க வீட்டுக்கு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எங்க வீட்டுக்கு இதுதான் ரூட். சோ இந்த வீட்ல இப்படிதான் வாழ முடியும், இந்த வீட்ல இருந்து இப்படிதான் ஷாப்பிங் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி அதுதான் என் வீடுனா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம அந்த வீட்டை சுத்தி செவுத்த கட்டணும். அதுதான் நீங்க சொல்ல வரீங்க. Correct. And also with an example with your team, நீங்க மொஹாலில இருந்தீங்க and you move to Indore. If you see that graph which I shared, Indore has maximum boundaries. ரொம்ப ஈஸி அந்த கிரவுண்ட், ரொம்ப சின்னது. ஐ திங்க் கஷ்டப்பட்டு ஸ்பின் பெஸ்ட் டீமை செட் பண்ணா இண்டோர்ல கொண்டு போய் சின்னதா ஒரு ரெஸ்லிங் மேட்ச் வச்சு குமுறுன்னு குமுறிட்டாங்க. Correct. So these things for an ordinary fan, takkana he may not understand the importance of this. So adnala I think running between wickets in certain grounds are very important. In certain grounds is not that important. You can still make up. So this is one aspect of the. என்னையா 4 ஜெயிச்சோம், இப்ப கடைசியில ஜெயிக்கவே இல்லை இண்டோர்ல அப்படின்னாங்க. எப்படி சொல்றது, அடி சும்மா உழுது தோருக்கு கிரவுண்ட் சும்மா பால் பவுண்டரியில இப்படி வந்து அப்படியே ரன் அப்ல நின்னோம்னா பக்கத்துலயே இருக்கு. ரைட் கை நீட்னா இந்த பவுண்டரி, லெஃப்ட் கை நீட்னா இந்த பவுண்டரி வருது. கௌரவ், தட் வாஸ் ஒன், சும்மா சொல்லல, இது ஸ்ட்ராட்டஜெம். தட் வாஸ் ஒன் ஜெம் ஆஃப் அ ஸ்டாட். ஓடி உழைக்கணும், ஊருக்கெல்லாம் கொடுக்கணும், நிறைய ஐபிஎல் வென்யூ இருக்கு. சோ அதை கரெக்டா நெத்தி லட்சம் மாதிரி சொல்லிருக்கீங்க. வித்யுத் சிவராமகிருஷ்ணன் வந்து தமிழ்நாடுக்கு ஒரு கிரிக்கெட் ஆடுறவங்க உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். உங்ககிட்ட யாராவது சொல்லிருக்காங்கன்னு தெரியல, நீங்க பேசும்போது அப்படியே வித்யுத் சிவராமகிருஷ்ணன் மாதிரியே இருக்கு. சோ உங்களை வித்யுத் கௌரவ்னு கூப்பிடலாமா இல்ல வித்யுத் கூப்பிடலாமான்னு தெரியல. But thank you so much on this episode of Stratagem. You just rocked it. Let's see அடுத்ததுல எப்படி ராக் பண்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். This is Ashwin, and do like, share and subscribe to my YouTube channel.